Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through proper concept-oriented classes and your success becomes certain. Dear students, in our previous courses, I have launched two courses. One is Accountancy one, which is useful for Andhra Pradesh and Telangana commerce students. That is for both groups, MEC and CEC. As well as I have launched Fundamentals of Accounting for BCom and BBA first year. And today I am going to launch a new course for Accountancy second year, which is useful for both Andhra Pradesh and Telangana MEC and CEC students, dear students. And before going to that, let's discuss about the accountancy second year syllabus. What are the various topics covered in our second year syllabus? We'll cover in this video only syllabus part. From next video, we're going to discuss each and every chapter in detail, practically. For each and every topic, I'll give the number of examples, practical examples to understand in a clear way. So just accounts chappunta podam kaakunda, accountancy practical ga chapputu, దాని యొక్క యూజెస్ ఏమిటి, దానికి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు, వేర్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్టికబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని దాని మీద ఈ కోర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో దిస్ కోర్స్ హ్యావ్ బీన్ డిజైన్ నాట్ ఓన్లీ టు లెర్న్ ద బుకిష్ నాలెడ్జ్, బియాండ్ ద బుకిష్ నాలెడ్జ్, అంటే మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బుకిష్ నాలెడ్జ్ కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బుక్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ చేస్తూ, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మా మీ యొక్క ఫ్యూచర్ లో మీరు బీకామ్ బీబీఏ పోయినా, సిఏ ఫౌండేషన్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ పోయినా, అక్కడ కూడా ఈ కోర్స్ మీకు చాలా యూజ్ అయినట్లు కోర్స్ ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. మాక్సిమం టాపిక్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది, అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తూ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లాస్ట్ లో కవర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే టు హ్యావ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్, సో యూ కెన్ ఈజీలీ కంప్లీట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్. ఇలా చేయడానికి నేను ఈ కోర్స్ ని డిజైన్ చేశాను. సో డియర్ స్టూడెంట్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద క్లాస్, let's discuss the syllabus of accountancy second year for Andhra Pradesh as well as Telangana state board. So dear students, just go through the syllabus. Intermediate accountancy second year syllabus, right? So first topic is depreciation. So dear students, in this chapter we are going to learn what is depreciation, what is need for depreciation, what are the causes for depreciation. We are going to discuss some methods of depreciation like straight line method, diminishing balance method, and we are going to discuss number of models that will be covered for examination point of view. Apart from the examination point of view, we will discuss depth also to cover in graduation and professional courses also. So this is the topic first chapter for both Andhra Pradesh and Telangana state syllabus. So this is depreciation chapter. What you learn here, you are going to learn about the straight line method problems, as well as you are going to learn diminishing balance method and sale of assets. These are the models that we are going to cover in your syllabus. And advantage is one of the highest scoring chapters in accountancy and very important for practical business accounting. So every business house will use the depreciation. So what is depreciation, what are the need, causes, we'll discuss in detail in that particular video. And second chapter, common for both, that is accounting for not-for-profit organizations. In this lesson or in this chapter, what we are going to discuss, we are going to discuss what is the meaning of not-for-profit organizations, how to prepare receipts and payments account, how will you prepare the receipts and payments account, the nature of receipts and payments account. Here we are going to discuss about the income and expenditure account features and pro forma in detail, and how to prepare opening and closing balance sheets. Okay, dear students, where it will be useful means it helps the students to understand accounting for schools, hospitals, trusts and clubs. So not for profit organizations ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్స్ రిజిస్టర్ అవుతాయో అలాంటి వాళ్ళకందరికీ ఈ అకౌంటింగ్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో in this lesson we are going to discuss how to prepare receipts and payments account, how to prepare the income and expenditure account, and how to prepare the balance sheet, that is opening and closing balance sheets. Okay, dear students, and third chapter, there is partnership accounting and in this partnership accountancy we are going to discuss about what is partnership basics, what is the meaning, definition of partnership, what is the meaning of partnership deed. In the absence of the partnership deed, what are the rules applicable that we are going to discuss, what is the meaning of profit sharing ratio, what are the different procedures to calculate the new profit sharing ratio at the time of admission, retirement, death, that we are going to discuss, and how to calculate the interest and capital as well as drawings that we are going to discuss in this topic. And advantage is it builds a strong base for advanced partnership chapter. మీరు ఫ్యూచర్ లో చేసే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లో కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ డిగ్రీ కోర్సెస్ లో కానీ అక్కడ అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ కి ఈ చాప్టర్ చాలా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ హావ్ టు డిస్కస్ హియర్,
What you learn in the partnership account means how to prepare the revaluation account, or I can say profit and loss adjustment account. You are going to learn what is the goodwill treatment in case of admission, retirement, and death, and how to prepare the new balance sheet after a partner is admitted. This we are going to learn. It's very important and examination chapter with highest weightage. So both states lo kuda ee chapter ki highest weightage ivvadam jarugutundi. And this topic, dissolution of partnership firm, it is only for Andhra Pradesh, not for Telangana. Telangana lo retirement death icharu gaani dissolution ఇవ్వలేదు. So దానికోసం మనం తెలంగాణ స్టేట్ కోసం ఏం చేద్దాం అంటే we'll discuss retirement and death. And for Andhra Pradesh state, we are going to discuss about a dissolution of the partnership firm. So what is the dissolution of the partnership firm? How the books are closed in the dissolution, how the assets will be realized, and how the liabilities will be paid, and how the books of accounts will be closed. We'll discuss in detail in what you can say dissolution of the partnership firm. That is realization account, settlement of the liabilities, closing of the partnership firm. It improves the practical accounting knowledge for problem solving skills, right? And dear students, the company accounts. So in company accounts lo mana em nechukothunam, what we are going to learn in company accounts. First of all, what is the main definition of the company, characteristics of the company, and what are the types of capitals of the company. As you can see on the screen, authorized capital, issued capital, unissued capital, subscribed capital, called up capital. We'll go to discuss in detail what are the various types of capitals, as well as we are going to discuss what are the various types of the companies, like chartered companies, statutory companies, registered companies, government companies, holding companies, subsidiary companies, that we are going to discuss in this topic. So it is also very useful, but manaki intermediate level depth తక్కువ ఇచ్చారు, but it will be useful. We'll try to learn in advance. మనం అడ్వాన్స్ గా నేర్చుకొని ట్రై చేద్దాం, ఓకేనా? సో షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటి, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ పార్ చేస్తే ఎట్లా, అట్ ప్రీమియం చేస్తే ఎట్లా, at discount ఎలా చేయాలి, we'll discuss. Next one, it's very useful, as you can see here. It's very, very useful for CA, CMA, and BCom and corporate accounting credits. So if possible, we'll discuss in advance this chapter. So very, very interesting chapter. And next one is single entry accounting system. Whenever incomplete record of books were there, when sole proprietor and partnership wants to convert the single entry system, if they are maintaining the books under single entry system, how to ascertain the profit or loss by preparing the statement of profit or loss and preparing the statement of affairs to know the opening and closing capital. We'll discuss in detail how to prepare, how to calculate the profit or loss by incomplete records, how to prepare the statement of affairs to know the capitals and profit calculation, that is statement of profit or loss. And last topic for Andhra Pradesh State Board, computerized accounting. And dear students, each chapter computerized accounting lo both for Andhra Pradesh and Telangana ki ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇచ్చినాడు. Help the students to gain the practical software knowledge useful for jobs and higher studies. ఈ చాప్టర్ ని నేను ఎలా చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ థియరిటికల్ గా ఒక 3-4 వీడియో చేసి క్లోజ్ చేయకుండా, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ప్రాక్టికలీ. అంటే మీకు థియరిటికల్ గా కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది చెప్పిన తర్వాత, ఐ వాంట్ టు డూ ఏ ప్రాక్టికలీ ఏ వీడియో క్లాస్ ఆన్ హౌ ద అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ డూ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్, లెడ్జర్స్, balancing, preparation of the trial balance, final accounts, apart from that, financial statement analysis like comparative income statements, comparative balance sheets, common size income statements, common size balance sheets, trend analysis, ratio analysis, fund flow analysis, cash flow analysis, ఇవన్నీ మనం ఎట్లా మాన్యువల్ గా చేద్దాం స్క్రిప్ట్ అకౌంటింగ్ లో. అదే స్క్రిప్ట్ అకౌంటింగ్ లో చేయడానికి లెంగ్తీ టైం అవుతుంది. ఎంట్రీస్ రాసి, లెడ్జర్, బ్యాలెన్సింగ్, పోస్ట్, నెక్స్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ చెప్పిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ చేయడానికి టెక్స్ లెంగ్త్ టైం. ఇదే టాపిక్ ని, సేమ్ టాపిక్, ఇఫ్ ఐ డిడ్ ఇన్ ఏ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్, just how to create a company, how to create a ledgers, how to make a voucher entries, how to maintain the inventory information. So all the records will be updated by computer software automatically, and that I'm going to do with practically on the screens. System లోనే నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని ఆ ప్రాబ్లం ని టోటల్ సిస్టమ్ లోనే ఒక కంప్యూటర్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ కి మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ ఎంత వేరియేషన్ ఉందని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. సో ఇన్ దట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ హౌ ద అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, from this we can say intermediate Andhra Pradesh state syllabus have been completed, but for Telangana state, exclusively, this is exclusively for Telangana state. This is exclusively for Telangana state, that is consignment accounts. And we are going to discuss what is consignment, what are the parties of the consignment, like consignor and consignee, what is the difference between the consignment and account sales,
And we are going to discuss number of accounting treatment in the books of consignor, accounting treatments in the books of consignee, how to value the closing stock, when the goods are sold at inflated price, how to calculate the accounting treatment. We'll discuss in detail about the consignment accounts which have been exclusively discussed. And dear students, in this consignment accounting, we are going to discuss accounting treatment. And finally, what you learn means you can learn consignor and consignee accounts, that is accounting entries and ledger accounts in the books of consignor and in the books of consignee, and how to value the normal loss and abnormal loss, and how to value the closing stock that we are going to learn in this topic. And finally, the important point for understanding the modern trading and agency business system. So we'll discuss in detail what is consignment, what is the theoretical part of the consignment. We are going to discuss the problem spot in the consignment in detail for Telangana State Board. Okay, and finally, dear students, the last topic is రిటైర్మెంట్ అండ్ డెత్ ఆఫ్ పార్ట్నర్. అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ చదివిన వెంటనే నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏం చూడాలి, వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అండ్ డెత్ వీడియోస్ చూడాలి, బికాస్ వాళ్ళకి యొక్క కంటిన్యూషన్ ఇది ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, how the revaluation account is prepared, how the goodwill is treated at the time of retirement as well as death. In this videos, in this chapter, we are going to discuss exclusive accounting treatment for retirement and death of a partner, dear students. This is the end of the syllabus. Okay, this is the end of the syllabus for both states. So for both students, that is Telangana and Andhra State Board students, I instruct to buy the textbook of State Board. మీ యొక్క స్టేట్ బోర్డ్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి దాని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ చేస్తూ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఏవైతే నేను ఆ బుక్స్ కవర్ చేయలేదో ప్రాక్టీస్ కోసం వదిలినట్టు, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోడల్స్ హ్యావ్ బిన్ కవర్. కొన్ని మోడల్స్ మీకు వదిలేస్తున్నాను బికాస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ what the exact purpose of this online video classes with the affordable fee, చాలా తక్కువ ఫీస్ తో మీరు మాక్సిమం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి ఈ ఆన్లైన్ అకాడమీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్, ప్లీజ్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయమని చెప్పండి. ఎందుకంటే ఒక అఫోర్డబుల్ ఫీ, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ కి 1200 to 1500 లోపల ఉంటుంది. అంటే ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ పర్ మంత్ ఇస్ 100 అంతే. ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ పర్ మంత్ ఇస్ 100, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా, టోటల్ కోర్స్ 1 year వ్యాలిడిటీతో మీకు 1200 to 1500 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ ప్రైస్ తో నేను ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కి ఈ కోర్స్ గురించి రెఫర్ చేయాలి. డైరెక్ట్ కొనమని ఫస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు లిజన్ ద ఫ్రీ క్లాసెస్, ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ విన్న తర్వాతనే ఇఫ్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ బై. సో ఖచ్చితంగా వెంటనే డైరెక్ట్ కొనమని ఎక్కడ చెప్పదండి. జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ దెమ్, రెఫర్ ఆర్ లిజన్ ద ఫ్రీ వీడియో క్లాసెస్. నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి చాప్టర్ లో ఫ్రీ వీడియో క్లాసెస్ పెడతాను, లేకుంటే ఈ డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్ మొత్తం ఫ్రీగా వదులుతాను వెబ్సైట్ లో యాజ్ వెల్ యాజ్ యూట్యూబ్ లో. ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద క్లాసెస్ దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ బై ద కోర్స్. అఫోర్డబుల్ ఫీ, చాలా తక్కువ ఫీ. ఆ ఫీస్ తో కంటిన్యూ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నాకు పెరగాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, దట్స్ ఇట్ ద సిలబస్ డిస్కషన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టోటలీ డిస్కస్ 10 chapters in this course. So what are the 10 chapters, dear students? Right from beginning, I'm repeating once again. Depreciation chapter, next chapter is accounting for not-for-profit organization. Third chapter, introduction to partnership accounts, and fourth chapter is admission of a partner, and fifth one is dissolution of a partnership firm, and sixth one is company accounts, and seventh one is single entry accounting system, eighth one is computerized accounting system. So ఇక్కడ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సిలబస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ కి ఏముంది, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ అండ్ వాట్ కెన్ సే రిటైర్మెంట్ అండ్ డెత్. సో ఏమి తెలంగాణకి లేదంటే డిజల్యూషన్ లేదు, వాళ్ళకి డిజల్యూషన్ ఒక్కటే వాళ్ళకి లేదు. ఓకేనా, తెలంగాణ వాళ్ళు 9 chapters వినాల్సి వస్తుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు 8 chapters వినాల్సి వస్తుంది. దట్స్ ఇట్ సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ రెఫర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీరు ఫ్రీ క్లాసెస్ విన్న తర్వాతనే వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.